So my name is MS Raja. So I'm a faculty over here, and I'll be teaching international relations in GS paper 2 and society in GS paper 1. All right. And first class, first orientation session. Within first 1 minute or 2 minutes, I have now. Newspaper is half of the preparation. Newspaper is half of the preparation. If you don't read newspaper, రెండు సబ్జెక్టులు ఎత్తిపోతాయి. Very clearly I'm telling you, because international relations is something that changes very day to day. And India is the big power in the world today. India is the largest democracy. It is the 4th or 5th or 6th biggest democracy, biggest economy. And also, India is a very big power in the world today. Very huge consumer market. It's the most populous country, 1.5 billion people. That is why it is important. The weightage of international relations will only keep increasing. కనిపించడానికి 50 మార్కులు కనిపించినా కూడా ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఫ్యూచర్లో పోయే కొద్దీ. If changes might take place in groups exam also, IR separate paper పెడతారు ఫ్యూచర్లో. నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇంపార్టెన్స్ అనేది రోజు పెరుగుతూనే ఉంది. If you can see, you might have seen, even if you don't understand the subject, PM Modi visits multiple countries, right? He recently visited Indonesia. He recently visited Australia, New Zealand, and all these countries. So multiple countries he is visiting, and every country has certain purpose. For example, Australia has told in the recent times, Australia has the world's largest reserves of uranium. Uranium reserves Australia దగ్గర ఎక్కువ ఉన్నాయి ప్రపంచంలో. And uranium can be used in 2 ways. One thing is you can produce nuclear power, electricity produce cheyachu. Okay, so nuclear fission walla em cheyachu, electricity produce cheyachu with uranium. And with uranium you can also make nuclear bombs. Andamainda. And mana economy anedi inka increase avutane undi. Hyderabad itself is transforming. Multiple cities are coming. We are building Amravati, we are building Vizag, Visakhapatnam. So many investments we are asking. We are developing tier 2 cities like Warangal, Tirupati, Vijayawada. So మనం ఏం చేస్తామంటే we are becoming more and more urbanized. Villages నుంచి cities వచ్చేవాళ్ళు, towns వచ్చేవాళ్ళ సంఖ్య పెరుగుతుంది. So when these people migrate towards the urban areas, obviously the consumption of electricity is very high in the urban areas. అర్థమవుతుంది. And similarly, industries also require, అంతమందిని ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టమని చెప్పినప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలా లేదా? ఐటీ కంపెనీస్కి ఎలక్ట్రిసిటీ లేకపోతే ఇంకోసారి పెట్టుబడులు పెడతాయా, ఇన్వెస్ట్మెంట్లు పెడతాయా? పెట్టవు. అర్థమైనా? పెద్ద కంపెనీస్కి కూడా ఏం కావాలి? ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి. సో యాజ్ అవర్ పాపులేషన్ ఈస్ గ్రోయింగ్, యాజ్ వీఆర్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇండస్ట్రియలైజింగ్, యాజ్ అవర్ అర్బనైజేషన్ రేట్ ఈస్ గోయింగ్, దెర్ విల్ బి మోర్ అండ్ మోర్ డిమాండ్ ఫర్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. అందుకోసమే మీరు ఎలక్షన్స్ అప్పుడు చూస్తే కూడా రైతులకి పలానా కొన్ని గంటలు ఫ్రీ ఉచిత కరెంటు అని అంటారు. అర్థమైందా? ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ అ లైఫ్ లైన్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీ సెక్టార్ ఇట్ ఈస్ లైఫ్ లైన్. ఇప్పుడు మనం ఎలక్ట్రిసిటీ ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం? బొగ్గుతోనే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. కోల్ వల్ల ఏమవుతుంది? కార్బన్ ఎమిషన్స్ వస్తుంది. కార్బన్ ఎమిషన్స్ వస్తున్నాయి. సోలార్, హైడల్ పవర్, వీటన్నిటి కూడా కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మన దగ్గర లేదు. సోలార్ ప్యానల్స్ పెట్టాలంటే చాలా భూమి కావాలి, పెట్టాలా లేదా? సో విండ్ మిల్స్ ఏర్పాటు చేయాలంటే చాలా ల్యాండ్ కావాలి. అంత ల్యాండ్ మన దగ్గర లేదు. మనం ఏంది ఇంత చిన్న కంట్రీలో ఇంతమంది. అర్థమైందా? డెన్సిటీ ఈస్ వెరీ వెరీ హై ఇన్ దిస్ కంట్రీ. వి కాంట్ అఫోర్డ్ ద ల్యాండ్ ఆల్సో. నైదర్ డూ వీ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అనేది చాలా సెన్సిటివ్ టెక్నాలజీ. మనకి ఇప్పటికి కూడా చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం చాలా థింగ్స్. So recently when Mr. Modi has gone to Australia, he signed uranium deal. Australia agreed to export uranium for us. అర్థమైందా? మనం ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం 2047 కల్లా సో అండ్ సో అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫాజిల్ ఫ్రీ ఉండాలని చెప్పి. ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ ఫ్రీ అంటే పెట్రోల్, డీజిల్ వాటి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా, కార్బన్ ఎమిషన్స్ లేకుండా, అర్థమవుతుందా, కార్బన్ న్యూట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేయాలని గవర్నమెంట్ ఒక టార్గెట్ పెట్టుకుంది, కొన్ని గిగావాట్స్. అర్థమైందా? బ్యాక్డ్రాప్ అది. ఒక ఆస్ట్రేలియా పోయిందంటే ఎందుకు పోయిండు? అందుకోసం పోయింది. అర్థమైనా? మనకేం కావాలి? మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి. ఇంకా ఈ కంట్రీలో చాలామందికి ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండదు విలేజెస్లో. అర్థమైందా? సో డిమాండ్ ఫర్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ హై. అది వన్ ఆఫ్ ద సింప్లెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. రీసెంట్ టైమ్స్ there is a war going on in Middle East. As simple as that. A war is going on in the Middle East. And few countries are fighting. Israel, America and Iran. అర్థమవుతుందా? ఇజ్రాయెల్ మొత్తం అల్లా కొల్లాలం అయిపోయింది. ఇరాన్ అండ్ మిడిల్ ఈస్ట్ మొత్తం కూడా
ఓకే, సో అంతా డిస్టర్బ్ అయిపోయింది అనమాట సిచ్యువేషన్ అనేది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు నో, ఇండియా ఇంపోర్ట్స్ నియర్లీ 88% ఆఫ్ ఇట్స్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ ఫ్రమ్ ఫారిన్ కంట్రీస్. మన దగ్గర పెట్రోల్ డీజిల్ లేదు. మనం ఏం చేస్తాం, క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రిడామినెంట్లీ అరబ్ కంట్రీస్ నుంచి తెచ్చుకుంటాం మనం. ఎందుకంటే అరబ్ కంట్రీస్ ఓవర్ నైట్గా రిచ్ అవ్వడానికి మేజర్ రీజన్ ఏంది, ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్. సౌదీ కానీ యూఏఈ కానీ ఈ కంట్రీస్ దగ్గర ఏముంది, పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ ఇన్ అబండెంట్ అమౌంట్స్ అండ్ ఆల్సో గ్యాస్. అర్థమైందా? ఆ దేశాల దగ్గర ఈ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. పెట్రోల్ డీజిల్ గవర్నమెంట్ మనకి ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది, మీరు ఇటు ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చి కూర్చోరు. అర్థమైందా? ర్యాపిడో ఉండవు, బండ్లు నడువు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది, ఇండస్ట్రీస్ డిస్టర్బ్ అయిపోతాయి. అర్థమవుతుందా? ప్రతిదానికి క్రూడ్ ఆయిల్ అనేది బ్యాక్ బోన్ అనమాట ఎకనామిక్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఇట్ విల్ కమ్ టు హాల్ట్. వేర్ ఆర్ గెటింగ్, వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ నియర్లీ 88% ఆఫ్ అవర్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ ఫ్రమ్ ఫారిన్ కంట్రీస్. సో అక్కడ వాళ్ళు కొట్టుకుంటే ఇక్కడ మనకి గ్యాస్ సిలిండర్లు అయిపోయినాయి. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ అ లింక్. అక్కడ వాళ్ళు అనుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ పెట్రోల్ అనేది కొన్ని రోజులు పెట్రోల్ బంకులు బంద్ అయిపోయింది. అయినా లేదా పెట్రోల్ షార్టేజ్ వచ్చింది మనకి, వచ్చిందా లేదా? సో దిస్ ఈస్ ద లింక్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. అక్కడ ఎవడో వాడు అనుకుంటే మనకేమైంది, ఇక్కడ మనకి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఈస్ వై మిడిల్ ఈస్టర్న్ రీజన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. నాట్ ఓన్లీ దట్, యూ కెన్ సీ మల్టిపుల్ ఇండియన్స్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ దుబాయ్ దీస్ డేస్. మెనీ పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ దుబాయ్. They go for works, they go for education and multiple purposes. Nearly 1 crore Indians are living in Middle Eastern countries. The safety and security of 1 crore Indians. అర్థమైందా? మీరు బయటికి పోయినప్పుడు ఏం చేస్తారు, జాబ్ కోసం పోతే అమెరికాకో లేకపోతే యూరోప్కో ఎక్కడన్నా పోతే ఏం చేస్తారు, డబ్బులు సంపాదించి ఏం చేస్తారు సంపాదించి అంతా మీరే ఖర్చు పెట్టుకుంటారా, మన ఇండియాకు పంపిస్తారు, అంతేనా కాదా? సో దట్ ఈస్ ద కీ అండ్ వైటల్ సోర్స్ ఆఫ్ రెమిటెన్సెస్. అర్థమైందా? ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్కి మీరు సిగ్నిఫికెంట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. ఇండియా ఇస్ ద కంట్రీ దట్ అర్న్స్ హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్, ఐ మీన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రెమిటెన్సెస్. అర్థమవుతుందా? బయట మన వాళ్ళు పనిచేసి మనకు పంపించే డబ్బుల్లో మనం చాలా ఎక్కువ అనమాట సంపాదించేది. వరల్డ్ వైడ్గా యాన్యువల్గా వి గెట్ సమ్వేర్ అరౌండ్ $134 billion ఫ్రమ్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. అమెరికా పోయి సంపాదిస్తారుగా, యూరోప్ పోయి సంపాదిస్తారుగా, డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు డబ్బులు పంపిస్తారు ఇక్కడ. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ వైటల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్. ఆ ఫారెక్స్ రిజర్వ్ తీసుకొని మనం ఏం చేస్తాం, పెట్రోల్ కొనుక్కోవడం, లేకపోతే ఫర్టిలైజర్స్ కొనుక్కోవడం, ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తుంది అనమాట గవర్నమెంట్. సో ఇప్పుడు మిడిల్ ఈస్టర్న్ కంట్రీస్లో నియర్లీ 1 కోటి మంది ఉన్నారు. టు బి ప్రిసైజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 9.7 million పీపుల్, ఎగ్జాక్ట్గా 97 లక్షల మంది. కాకపోతే రఫ్గా చూసుకుంటే 1 కోటి మంది ఉన్నారు ఇండియన్స్. వాళ్ళంతా ఎంత సంపాదిస్తున్నారు, $40 billion దే సెండ్ టు ఇండియా. $40 billion దే సెండ్ టు ఇండియా ఎవ్రీ ఇయర్. ఎవరి మీద ప్రేమ ఎక్కువ ఉంటుంది, సంపాదించేవాడి మీద ప్రేమ ఎక్కువ ఉంటుంది. గవర్నమెంట్కి కూడా ఏంది, వాడికి ఏమైనా అయితే పైసలు రావని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ కన్సర్న్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద థింగ్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, సాఫ్ట్ పవర్. I was watching yesterday the news also. In 6 days, Spider-Man movie has collected $1 billion. In 6 days, Spider-Man movie has collected what? $1 billion. And in around 3 weeks, Odyssey movie has collected $1 billion. అర్థమవుతుందా? ఇండియాలో 200 కోట్లు కలెక్ట్ చేసిందంట. అర్థమైందా చెప్పేది? ఎవరి డబ్బులు అది? మన డబ్బులు. ఏ సినిమా చూస్తున్నాం? హాలీవుడ్ వాళ్ళ సినిమా చూస్తున్నాం. ఎవరికి పోతే ఆ డబ్బులు? తెలుగులో పోతాయి. అర్థమవుతుందా? సాఫ్ట్ పవర్ అంటే ఏంది? Soft power is their ability to persuade, their ability to influence you, your choices, your tastes. నువ్వు వేసుకునే బట్టల దగ్గర నుంచి, నువ్వు చూసే కాంటెంట్ దగ్గర నుంచి, నువ్వు మాట్లాడే భాష దగ్గర నుంచి, నువ్వు తినే ఫుడ్ దగ్గర నుంచి, how these countries are influencing us. For example, people are eating French fries these days. People are eating pizzas these days. Have your fathers and parents have eaten pizza anytime in their lifetime? దొరికేదే కాదు. అర్థమైందా? గ్లోబలైజేషన్ వల్ల we became more and more dependent upon the western goods. We are using iPhone, we are using Samsung. We are also wearing their kind of clothes, and also we are using their language increasingly, English. చాలా మందికి తెలుగు రాయడం రాదు, కానీ ఇంగ్లీష్ మాత్రం స్పష్టంగా నీట్గా రాసిస్తారు, ఏదో మాతృభాష అన్నట్టు. అర్థమవుతుందా? దట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆర్ ద కంట్రోల్ దట్ దీస్ కంట్రీస్ హ్యావ్ ఆన్ us. See, those movies are Hollywood movies. And where are they generating the money? They are generating money in India. అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఈస్ సాఫ్ట్ పవర్. అండ్ సింప్లెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఈవెన్ ఇండియా హ్యాస్ సర్టెన్ సాఫ్ట్ పవర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యోగా ఈజ్ ఏ ఇండియన్ సాఫ్ట్ పవర్. అండ్ ఆల్సో ఇండియన్ మూవీస్, ఇండియన్ క్యూజిన్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇండియన్ వర్షన్ ఆఫ్ సాఫ్ట్ పవర్. అర్థమవుతుందా? సో అండ్ ఆల్సో మనకి పక్క దేశాలతో టైస్ ఎట్లా ఉన్నాయి, ఇండియాకి పాకిస్తాన్కి టైస్ ఎట్లా ఉన్నాయి, ఇండియాకి చైనాకి టైస్ ఎట్లా ఉన్నాయి, ఇండియాకి రష్యాకి టైస్ ఎట్లా ఉన్నాయి, ఇండియాకి అమెరికాకి టైస్ ఎట్లా ఉన్నాయి.
దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. అవన్నీ న్యూస్ పేపర్ చదువుతూనే వస్తుంది. అందరూ చదవాలి, అందరూ చదవాలి. న్యూస్ పేపర్ చదవకపోతే అవ్వదు. అర్థమైందా? సో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ మల్టిపుల్ కంట్రీస్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ వై దే ఆర్ ద వే లైక్ దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దెర్ ఈజ్ అ ప్రావిన్స్ కాల్డ్ బలోచిస్తాన్. అర్థమైందా? ఒక ప్రావిన్స్ ఉంటుంది బలోచిస్తాన్. దే హ్యావ్ రీసెంట్లీ డిక్లేర్ దట్ దే వాంట్ టు బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్. సో ఏమవుతుంది అని చెప్పేసి కనుక్కోవాలి, ఎందుకంటే అది మన నైబరింగ్ కంట్రీ అండ్ వీఆర్ ఫేసింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్. సో మన చుట్టుపక్కల కంట్రీస్ ఏమవుతుంది, చుట్టుపక్కల జెన్జీ ప్రొటెస్ట్ నేపాల్లో కానీ బంగ్లాదేశ్లో కానీ ఎట్లయితుంది, దాని ఎఫెక్ట్స్ మన మీద ఏంది, ఇవన్నీ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. అర్థమైందా? ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ హ్యావ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ యూ. అర్థమైంది? ఎక్కడో జరిగే యుద్ధము నీ పెట్రోల్ పైసల మీద ఇంపాక్ట్ పడ్డట్టు చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాల ప్రభావం కూడా ఇండియా మీద, ఇండియన్ సిటిజన్స్ మీద ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ టు నో ద బేర్ మినిమం. అర్థమవుతుందా? రాకెట్ సైన్స్ ఏం కాదు, కానీ ఏం చేయాలి మీరు, ఏం చేయాలి, రెగ్యులర్గా న్యూస్ పేపర్ చదివి అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి. అండ్ న్యూస్ పేపర్ ఒకరోజు అర్థం కాదు, ఇట్ విల్ టేక్ టైం. 4 months, 5 months, 6 months. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ దట్ కన్సిస్టెన్సీ. నీకు అర్థమవుతుందా అర్థం కావట్లేదా పక్కన విషయం, అది అవసరం లేదు. వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ డైలీ ఆర్ యూ రీడింగ్ ద న్యూస్ పేపర్ ఆర్ నాట్, కన్సిస్టెంట్లీ. ఈవెన్చువల్గా అర్థమవుతుంది, ఏదో ఒక రోజు ఈవెన్చువల్గా మీకు అర్థమవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ముట్టుకున్న ఫస్ట్ టైంకే న్యూస్ పేపర్ అనేది అర్థం కాదు. సో న్యూస్ పేపర్ ఇస్ ద బ్యాక్ బోన్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఇస్ నెవర్ స్టేటిక్. మొన్నటిదాకా మనకి చైనాకి టైస్ బాగుండేవి కాదు, గాల్వాన్ క్లాషెస్ అని అయినాయి. 2020 ఆ టైంలో. టిక్ టాక్ కూడా బ్యాన్ చేసారు ఆ మధ్యలో, అయింది కదా. రిలేషన్స్ బాగుండేవి కాదు. మళ్ళీ ఈ మధ్యలో మంచిగా అయినాయి. మళ్ళీ ఏదో ఒక డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, మళ్ళీ మంచిగా. అర్థమైందా? ఏం జరుగుతుంది ఏంటని రెగ్యులర్గా మనం ఫాలో అవ్వాలి. బికాస్ యు ఆర్ సివిల్ సర్వెంట్స్, అస్పైరింగ్ సివిల్ సర్వెంట్స్. అర్థమైందా? సిమిలర్లీ దర్ ఇస్ అనదర్ సబ్జెక్ట్ కాల్డ్ సొసైటీ. సొసైటీ అంటే ఏం లేదు, సొసైటీ ఈజ్ ద సరౌండింగ్స్ దట్ ఆర్ అరౌండ్ యూ, ద మ్యాన్స్ సరౌండింగ్స్ అండ్ ఆల్సో సర్టన్ క్రిటికల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సొసైటీ. అర్థమవుతుందా? మ్యాన్ ఈజ్ a social animal. Man is a social animal and he lives with other people. He lives with a family. He lives in school. He goes for work. So ఎప్పుడు అవతల మనుషులతో ఇంటరాక్ట్ అవుతూనే ఉంటాడు అనమాట. సొసైటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ కలెక్టివ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ ఏ జాగ్రఫిక్ స్పేస్. అర్థమవుతుందా? సో సొసైటీలో వచ్చే మార్పులేమి, చేంజెస్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజెస్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ. For example, urbanization and also differences within urbanization and slums. అర్థమవుతుందా? జూబ్లీహిల్స్లో ఉన్నట్టు లైఫ్, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్నట్టు లైఫ్, కోకాపేటలో ఉన్నట్టు లైఫ్ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దిల్సుఖ్నగర్లో ఉండదు. అర్థమైందా? ద పీపుల్ వేరీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దేర్ థింకింగ్, దేర్ లాంగ్వేజ్, దేర్ చాయిసెస్, దేర్ టేస్ట్, దేర్ ఒపీనియన్స్, దేర్ థాట్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సొసైటీలో ఉన్న చేంజెస్, సొసైటీలో వస్తున్న చేంజెస్ అండ్ సొసైటీలో ఇంపార్టెంట్ క్రిటికల్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ కాస్ట్, రిలీజియన్, రీజనలిజం, సెక్యులరిజం, ఇట్లాంటి థింగ్స్ అన్నీ కూడా మీరు చదువుతారు. అర్థమవుతుందా? వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇన్ ఇండియన్ సొసైటీ అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాస్ట్ అండ్ వర్ణ. రీసెంట్గా వచ్చింది కదా ఒక స్టాట్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ వాళ్ళు ఎంతమంది మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్లో చచ్చిపోయారు అని చెప్పేసి డాటా ఇచ్చింది. ఒక 500 మంది ఏమో చనిపోయినట్టు డాటా ఇచ్చింది. తెలుసా మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్ అంటే? తెలుసా తెలీదా? సో ఈ మోర్లు ఉంటాయి కదా, ఓపెన్ చేసి పెడతారు, ఆ మోర్లలో మనుషులను దింపించి క్లీన్ చేస్తారు. అర్థమైందా? సో మనకి క్లీన్లీనెస్ ఎట్లా వస్తుంది? మన శానిటేషన్, అర్బన్ మేనేజ్మెంట్, ఇదంతా ఎట్లయితే డ్రైన్స్ అవన్నీ క్లీన్ చేస్తారు. ప్రిడామినెంట్లీ దే ఆర్ దళిత్స్, షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ పీపుల్ని ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ పనే కాబట్టి, హిస్టారికల్గా షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ పని కాబట్టి ఇప్పటికి కూడా చాలామంది దానిలో పోయి చచ్చిపోతారు. ఎందుకంటే టాక్సిక్ గ్యాసెస్ అన్నీ కూడా దానిలో ఉంటాయి డ్రైనేజ్లో. అర్థమవుతుందా? హైదరాబాద్లో ఉన్న చెత్త మొత్తం ఏడు ఉంటుంది, డ్రైనేజ్లో ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఫ్రమ్ యువర్ పూప్ టు ఫ్రమ్ యువర్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ అగ్లీనెస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ హౌసెస్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మర్జ్ ఇన్ టు ద డ్రైన్ వాటర్స్. సో దాని లోపల పంపిస్తే మనుషులు చాలామంది ఊపిరాడగా చచ్చిపోతారు. అది కామన్ థింగ్, రెగ్యులర్గా అయితేనే ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సొసైటీలో what kind of role is caste playing or how caste is transforming? There are certain news that even in foreign countries there are some caste societies. Telusa caste societies unnai foreign countries lo kuda. So how caste is changing, how caste is reinventing and how caste is affecting people.
అండ్ రీసెంట్గా కూడా few years back, there was one sensational case in Hyderabad only. I don't want to take the name. A man was hacked from behind. Honor killing. అర్థమైందా? Honor killing is specific to India. అర్థమవుతుందా? So the children, when they go out against the wishes of their parents, what will they do? To restore their honor, they will kill the children. అంతేనా? పరువు తీసింది అని. We can see Brahmin matrimony, Kapu matrimony, you can see Vaishya matrimony or whatever matrimony. How caste is reinventing itself. For example, a movie can be called simply Arjun, but why it should be called Arjun Reddy? What are you trying to say with the surname Reddy? I'm not against anyone, but still, అర్థమవుతుందా? గవర్నమెంట్ కాస్ట్ సెన్సస్ తీసుకొని రావాలని అంటుంది. క్రీమీ లేయర్ ఎస్సీ ఎస్టీలో ఉండాలా ఉండొద్దా? అర్థమవుతుంది. క్రీమీ లేయర్ ఉండాలా ఉండొద్దా? సిమిలర్లీ వర్టికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాకుండా హారిజాంటల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్. హారిజాంటల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ అంటే దళిత్స్లో కూడా 100 రకాల దళిత్స్ ఉంటారు. షెడ్యూల్ కాస్ట్లో కూడా 100 రకాల పీపుల్ ఉంటారు. మాదిగా, మాల ఎట్సెట్రా, పాసి అండ్ చమార్ అండ్ అర్థమవుతుందా? రకరకాల జనాలు ఉంటారు. ఒక్కొక్కరు ఆక్యుపేషన్ ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో కొంతమంది చేపలు పట్టే పని చేస్తారు, కొంతమంది కళ్ళు గీత కార్మికులు ఉంటారు, కళ్ళు తీసే పనులు చేస్తారు, కొంతమంది యానిమల్ హైడ్ అంటే తెలుసు కదా, స్కిన్ ఆఫ్ యానిమల్, దాంతో డోలు అవి తయారు చేస్తారు కదా, డప్పు లాంటివి తయారు చేస్తారు కదా. సో అట్లాంటివి తయారు చేయడం కానీ. అండ్ కొంతమంది ఏం చేస్తారు, టాయిలెట్స్ క్లీన్ చేస్తారు, మరుగుదొడ్లు. దిస్ ఈస్ ద నేషన్ వేర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఫర్ ఒక మనిషి పూపి చేస్తే ఇంకో మనిషి చేతితో ఎత్తేస్తాడు. దట్ ఈస్ మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్. అర్థమవుతుంది? సింపుల్గా చెప్పాలంటే యువర్ షిట్ ఈజ్ క్లెన్జ్డ్ బై అనదర్ పర్సన్ విత్ దేర్ బేర్ హ్యాండ్స్. యూ కెన్ సీ అంటీన్ ఫోటోస్, యూ కెన్ సీ మల్టిపుల్ ఫోటోస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్. ఆ ప్రాక్టీస్ చాలా ప్రిడామినెంట్గా ఉంది. ఇప్పుడు కాస్ట్లో అందరికి రిజర్వేషన్ ఇచ్చేసినాం. అర్థమవుతుందా? బీహార్లో ఒక కమ్యూనిటీ ఉంటుంది, షెడ్యూల్ కాస్ట్కి 15% ఎంత ఉంటుంది కదా రిజర్వేషన్. సో బీహార్లో ఒక కమ్యూనిటీ ఉంటుంది, దళిత్ కమ్యూనిటీ. దే ఆర్ కాల్డ్ ముషాహిర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే దే ఈట్ ఈవెన్ టు ద ర్యాట్స్. ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఎలుకలు తిని బతుకుతారు. ఎందుకంటే పావర్టీ, వాళ్ళు సివిలైజ్ అవ్వలేదు, ఎడ్యుకేషన్ లేదు, వెనకబాటుతనం. సో కాస్టల్లో కొంతమంది టాప్ క్రీమీ లేయర్ పీపులే ఎత్తుకొని పోతారు జాబ్లని. ఆ కాస్ట్లో కొన్ని అడ్వాన్స్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీసీ రిజర్వేషన్ మీద ఒక కమిటీ వేస్తారు, జస్టిస్ రోహిణి కమిషన్ అని చెప్పేసి. బీసీలలో కూడా 100 రకాల క్యాస్ట్ ఉంటాయి, సబ్ కాస్ట్ అవన్నీ. దానిలో కూడా కొన్ని క్యాస్ట్ మాత్రమే జాబ్లో అవన్నీ ఎత్తేసుకొని పోతున్నాయి అనమాట. సో అందరికీ రావట్లేదు. బీసీలకు ఇచ్చిన రిజర్వేషన్ 27% అందరికీ రావట్లేదు. సో అక్కడ వాళ్ళ ప్రపోర్షన్ బట్టి, వాళ్ళ బ్యాక్వర్డ్నెస్ బట్టి, వాళ్ళ లోపల కూడా వాళ్ళకి బీసీ రిజర్వేషన్ మళ్ళీ సబ్ కేటగిరీస్ చేయాలా వద్దా, ఆ డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు దళిత్స్కి అన్టచబుల్, దళిత్స్ షెడ్యూల్ కాస్ట్ ఆర్ అన్టచబుల్. బట్ స్టిల్ ఆ పర్సన్ ఫేసింగ్ స్టిగ్మా అండ్ అన్టచబిలిటీ హూ ఈజ్ క్లీనింగ్ యానిమల్స్ ఆర్ హూ ఈజ్, అర్థమవుతుందా, చెప్పులు కుట్టేవాడికి ఇంకొక షిట్ క్లీన్ చేసేవాడికి డిస్క్రిమినేషన్ తేడా ఉంటుంది. వాళ్ళకే ఇచ్చుకోరు. కాస్టల్లో ఉంటుందా సబ్ కాస్టల్లో మేము వాళ్ళకి వీళ్ళకి, వాళ్ళు బీసీలే ఉంటారు కానీ వాళ్ళంటే వాళ్ళకే పడదు. అర్థమవుతుందా? దేర్ ఆర్ గౌడ్స్, ముదిరాజ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ యాదవ్స్ అండ్ ఎట్సెట్రా. సో సబ్ కాస్ట్లో కూడా మళ్ళీ మ్యారేజ్ అవ్వదు. కరెక్టేనా కాదా? నేను కల్పించి చెప్పట్లేదు కదా, ఉన్నదే కదా. అర్థమవుతుందా? సో ఇట్లాంటి ఛాలెంజెస్ చాలా వరకు సుప్రీంకోర్టుకు పోతాయి. చాలా కేసులు వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ టైమ్స్లో దర్ ఈస్ దిస్ పర్సన్ కాల్డ్ చింతాడ ఆనంద్. ఒక కేసు అయింది. ఆయన హీజ్ అ పాస్టర్, హీజ్ అ దళిత్, హీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ క్రిస్టియానిటీ, హీ బికెమ్ అ పాస్టర్. కానీ విలేజెస్ రైట్. సో విలేజెస్ ఎట్లా ఉంటుంది, క్యాస్టిస్ట్ నేమ్ యూజ్ చేసి ఆయనని తిట్టారనమాట. దళిత్ దాని మీద అబ్యూజ్ చేశారనమాట. ఆయన కేసు వేసాడు ఆంధ్ర హైకోర్టులో. నన్ను ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీస్ యాక్ట్ కింద వీళ్ళ మీద కేసు పెట్టాడు. ఎందుకు నన్ను దూషించారు, ఎట్లా దూషించారు, నా కులాన్ని ఆధారంగా దూషించారు, దాని మీద కేసు పెట్టాడు. అంటే అప్పుడు ఆంధ్ర కోర్టు ఏమని చెప్పిందంటే, నువ్వు కన్వర్ట్ అయిపోతే, వన్స్ యూ కన్వర్ట్ యూ లూజ్ యువర్ కాస్ట్, దెన్ హౌ కెన్ యూ క్లెయిమ్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ దళిత్ అని. అది ఆంధ్ర హైకోర్టు. సుప్రీంకోర్టు కూడా అదే అంది. సుప్రీంకోర్టు కూడా ఏమంది, ఇస్లాంలో కానీ క్రిస్టియానిటీలో కానీ కాస్ట్ అనేది లేదు. సో నువ్వు దళిత్ కాదు, నువ్వు ఇప్పుడు క్రిస్టియన్ అని చెప్పింది అనమాట. బట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ అట్లా ఉంటుందా? కేరళలో వీ కెన్ సీ మల్టిపుల్ హానర్ కిల్లింగ్స్. అప్పర్ కాస్ట్ పర్సన్ క్రిస్టియన్ అండ్ లోవర్ కాస్ట్ క్రిస్టియన్, వెన్ దే లవ్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ట్రై టు గెట్ మ్యారీడ్ దే ఆర్ కిల్డ్ అండ్ కేరళ. ఆన్ ద గ్రౌండ్ వేరే ఉంది. శ్మశాన వాటికలు డిఫరెంట్ ఉంటాయి. దళిత్ క్రిస్టియన్ శ్మశాన వాటిక డిఫరెంట్ ఉంటుంది, అప్పర్ కాస్ట్ క్రిస్టియన్ శ్మశాన వాటిక డిఫరెంట్, చర్చిలు డిఫరెంట్ ఉంటాయి. అది సిక్కిజంలో ఉంది, ఇస్లాంలో ఉంది, కాస్టిజం దాంట్లో ఉంది ఆన్ ద గ్రౌండ్. అర్థమవుతుంది? సింపుల్గా చెప్పాలంటే మెనీ పీపుల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ కాస్ట్, మెనీ పీపుల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ దర్ రిలీజియన్, ఐ మీన్ లైక్ Christianity and etc. But they don't want to leave their caste is surname.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a Reddy converts into Christianity, but he don't leave that Reddy tag. He still carry forward that tag. అర్థమవుతుందా? క్రిస్టియానిటీలో కన్వర్ట్ అయినప్పుడు కూడా కాస్టిస్ట్ సర్నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తుంటారు. సో ఇట్లాంటి అనేక సమస్యలు మనకి ఎప్పుడు సొసైటీలో కనిపించేవి, ఎప్పుడు సుప్రీంకోర్టులో తిరిగేవి, ఎప్పుడు మన కళ్ళ ముందర కనిపించేవి. ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనము చదవాలి కాస్ట్లో. అర్థమవుతుందా? హౌ కాస్ట్ ఈస్ చేంజింగ్. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉండదు. ఐ వాజ్ రీడింగ్ ఎస్టర్డే ఆల్సో సమ్ మంగేకర్ కమిటీ వాజ్ అపాయింటెడ్. ఢిల్లీలో ఒక ఎయిమ్స్ కాలేజ్లో ఒక సబ్జెక్ట్లో ఎస్సీ ఎస్టీ పిల్లల్ని రిపీటెడ్గా ఫెయిల్ చేస్తున్నారు. ఫెయిల్ చేస్తే అది కోర్టుకు పోయింది. కోర్టు ఒక కమిటీ వేస్తే కావాలనే వాళ్ళని ఫెయిల్ చేస్తున్నారని బయటకు వచ్చింది. ఇన్స్టిట్యూషనల్ డిస్క్రిమినేషన్ విత్ ఇన్ ద సిస్టమ్. అర్థమవుతుందా? ఎస్సీ ఎస్టీ పీపుల్, ఐ థింక్ రోహిత్ వేముల, యూ హ్యావ్ హర్డ్ దట్ నేమ్. అర్థమవుతుందా? పాయల్ తాడ్వి యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లో ఎట్లా డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటుంది, హౌ దే ఆర్ కమిటింగ్ సూసైడ్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అర్థమవుతుంది? అండ్ ఆల్సో ఉమెన్ రోల్, ఫెమినిజం, చేంజింగ్ రోల్ ఆఫ్ ఉమెన్. ఒకప్పుడు ఉమెన్ అంటే ఏంది? షీ వాస్ కన్ఫైన్ టు హర్ డొమెస్టిక్ ఇష్యూస్. షీ వాస్ కన్ఫైన్ టు, ఒకప్పుడు ఎట్లా ఉండదు, మన నాయనమ్మలు అమ్మమ్మలు ఉన్న టైంలో కిచెన్లో పని చేసుకోవడం, ఇల్లు దాటకుండా ఉండడం. షీ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద హోమ్. ఎవ్రీథింగ్ షీ యూస్ టు వరీ అబౌట్. Grandfather or father used to go out and he used to earn, but she never used to step outside. If she wants something, she used to ask her husband, that's all. But today women are equally educated, women are equally earning. So how the role of changing role of women has changed the family system. న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ వచ్చినాయి. ఒకప్పుడు జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఉండదు కాదు. ఎక్కడ చూసినా కూడా మీకు కనిపిస్తాయి తరతరాలన్నీ ఒక ఇంట్లో ఉండడం అట్లా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు గ్రాండ్ ఫాదరు, గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదరు, తర్వాత కజిన్స్, బాబాయిలు, పిన్నులు అవును ఉంటారు కదా. ఆ సెటప్ ఏంటో నాకు అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక 20 years బ్యాక్, ఒక 30 years బ్యాక్ అది కామన్. అర్థమవుతుందా? సో అది కామన్, ఇప్పుడు లేదు అట్లా. సిమిలర్లీ ఎల్జీబీటీక్యూ రైట్స్, ట్రాన్స్జెండర్స్ అండ్ దేర్ రైట్స్. సో దెర్ ఈస్ ఫస్ట్ and how are their rights protected? అర్థమైందా? శబరిమల కేసు ఉంది. మెన్స్ట్రుయేటింగ్ ఉమెన్ మస్ట్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద టెంపుల్ ప్రిమైజెస్. దట్ ఈస్ ద థింగ్. అది కరెక్టా రాంగా? ఇంకా అది పోతుంది, ఇంకా జడ్జిమెంట్ అనేది నడుస్తుంది. ఇస్లాంలో కానీ, క్రిస్టియానిటీలో కానీ, హిందూయిజంలో కానీ, డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్లో కానీ ఉమెన్ మీద డిస్క్రిమినేషన్ ఎట్లా ఉంది, ఆర్ సర్టెన్ డిస్క్రిమినేటరీ ప్రాక్టీసెస్ ఎట్లా ఉంది? అర్థమైందా? మన చుట్టూ సొసైటీలో ఉండేది ఏంది? మొత్తం కులం, అర్బనైజేషన్, ఉమెన్, ఫ్యామిలీ సిస్టమ్, మ్యారేజ్లో కూడా ఎల్జీబీటీక్యూ మ్యారేజ్ వస్తున్నాయి లేదా? చూసిర్రా? ప్రైడ్ మార్చులు జరుగుతున్నాయి. వాళ్ళంతమంది ఉన్నారని అప్పుడే తెలుస్తుంది. ప్రైడ్, ఎల్జీబీటీక్యూ డేటింగ్ సైట్స్, ఎల్జీబీటీక్యూ సర్కిల్స్ మారుతుంది కాలం. ఒకప్పట్లో లేదు. ప్రీ మ్యారిటల్ సెక్స్. అర్థమవుతుందా? ఓకే. ఛాలెంజెస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రీ మ్యారిటల్, లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్. అర్థం. ఒకప్పుడు లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ అనేది అంత సీన్ లేదు. ఇప్పుడు అది నార్మల్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మోర్ అండ్ మోర్ కామన్. సిల్వర్ డివోర్స్ ఆర్ సిల్వర్ మ్యారేజెస్, 60s, 50s డివోర్స్ తీసుకోవడం. పీపుల్ లైక్ ఏఆర్ రెహమాన్ హ్యాస్ డివోర్స్డ్ రీసెంట్లీ. ఆమిర్ ఖాన్ గాట్ మ్యారీడ్ రీసెంట్లీ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 60. అర్థమవుతుందా? సో జుట్టు నెరిసిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకునే వాళ్ళు, జుట్టు నెరిసిన తర్వాత విడిపోయేవాళ్ళు. అర్థమవుతుందా? ఇవన్నీ సొసైటీలో వచ్చే చేంజెస్. ఒకప్పుడు మ్యారేజ్ అంటే మనం ఎట్లా ఊహించుకున్నట్టు, ఒక 20, ఒక 18, ఒక 25 ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న మ్యాన్ కానీ ఫీమేల్ కానీ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే దాన్ని మ్యారేజ్ అనేటోళ్ళు. ఇప్పుడు ఎల్జీబీటీక్యూ మగవాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవడం, ఆడవాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవడం. అర్థమవుతుందా? లేట్ మ్యారేజ్ చేసుకోవడం ఆర్ ఏజ్ గ్యాప్ మ్యారేజ్. అర్థమైంది? ఎ మ్యాన్ మ్యారీయింగ్ ఉమెన్ వెరీ మచ్ ఓల్డర్ దాన్ హిమ్. అర్థమైంది? ఏ ఉమెన్ మ్యారీయింగ్ ఎ మ్యాన్ యంగర్ దాన్ హర్. అర్థమైంది? ఇన్స్టిట్యూషన్ చేంజెస్ వచ్చే, సొసైటీలో వచ్చే చేంజెస్ నేను చెప్పేది. పీపుల్ ఆర్ నో మోర్ ఈటింగ్ హోమ్ కుక్డ్ ఫుడ్. ఒకప్పుడు రెగ్యులర్గా 3 పూటలు హోమ్ కుక్డ్ ఫుడ్ తింటాం. ఖచ్చితంగా నాకు తెలిసి మీ అందరిలో వారంలో కనీసం ఒక 3 పూటలను మీరు బయట తింటారు. కరెక్టా రాంగా? ఏదో ఒకటి తింటారు బయట. రోడ్డు మీద ఏదో బిర్యానీ లేకపోతే ఏదో ఒకటి, దోశ, ఏదో ఒకటి మీరు బయట తింటారు. హౌ క్విక్ కామర్స్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ హ్యూమన్స్ లైఫ్. క్విక్ కామర్స్, ఇన్స్టాంట్ గ్రాటిఫికేషన్. 15 నిమిషాల్లో ఏమొస్తుంది? అన్నీ వస్తాయి. 10 నిమిషాలు ఆర్డర్ పెడితే. అర్థమవుతుందా? డ్రెస్సుల దగ్గర నుంచి అన్నీ వస్తాయి, బట్టల దగ్గర నుంచి, యుటెన్సిల్స్ దగ్గర నుంచి, వాట్ ఎవర్ యూ నీడ్. How quick commerce has transformed urbanization and availability of different foods, trans fats,
మొన్న మహారాష్ట్రలో ఒక యాక్ట్ తీసుకొని వచ్చారు కదా, స్కూల్స్ ప్రిమైజెస్లో 50 meters దూరంలో జంక్ ఫుడ్ ఇవే అమ్మడానికి వీల్లేదని చెప్పి మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ చెప్పింది మొన్న చెప్పిందా లేదా? సో జంక్ ఫుడ్ అదంతా తిని మీరు చిన్న ఉన్నప్పుడు అవైలబిలిటీ లేదేమో అని ఇప్పుడు ఉంది. పిజ్జాలు, సమోసాలు ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువ తింటున్నాం. పిల్లలకి డబ్బులు కూడా ఎక్కువ వచ్చేసినాయి, ఇప్పుడు పర్చేసింగ్ పవర్ పెరిగింది. సో పిల్లలు ఏం తింటున్నారు? చెత్తంతా తింటున్నారు. చెత్తంతా తింటే ఏమైపోతుంది? చైల్డ్హుడ్ డయాబెటీస్, చైల్డ్హుడ్ కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్, చైల్డ్హుడ్ ఒబేసిటీ, చైల్డ్ డెంటల్ ఇష్యూస్. అర్థమవుతుందా? ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. ఇండియాలో ఒబేసిటీ ఈజ్ బికమింగ్ వెరీ వెరీ హ్యూజ్ ఇష్యూ, వెరీ వెరీ బిగ్ ఇష్యూ. అర్థమైందా? సో ఇట్లాంటి థింగ్స్ అన్నీ కూడా మీరు చదువుతారు. వాట్ ఈస్ కల్చర్, వాట్ యూ మీన్ బై రీజనలిజం, వై తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర హ్యాస్ స్ప్లిట్ అప్, రీజనల్ ఇష్యూస్, వై North Indians are not tolerated. It's not tolerated, but Hindi and Kannada clash, Hindi and Telugu clash, Hindi and Tamil clash, language related issues. అర్థమవుతుంది? ఒక మనిషికి లాంగ్వేజ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద షెడ్యూల్ ట్రైబ్? ట్రైబ్స్ అంటే ఎవరు? వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన స్కీమ్ లేనిది, గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన థింగ్స్ ఏంది వాళ్ళని కాపాడడానికి, వాళ్ళ వెల్ఫేర్ కోసం గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చింది ఏంది? వాట్ యూ మీన్ బై యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్? యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అని కనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు న్యూస్లో. సెక్యులరిజం అంటే ఏంది? ప్రియాంబుల్లోనే ఉంటుంది కదా మీకు, చూసారా? ప్రియాంబుల్ చదివారు ఒకసారి? సో ప్రియాంబుల్లో ఉంటుంది సెక్యులరిజం అనేది. సో వాట్ యూ మీన్ బై సెక్యులరిజం? ఇండియా ఇస్ అ సెక్యులర్ కంట్రీ. ఇండియా డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ రిలీజియన్. పాకిస్తాన్ ఏమంటారు? ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్, బికాస్ పాకిస్తాన్ యాజ్ అ రిలీజియన్ ఫర్ ద స్టేట్. దేశానికి ఒక రిలీజియన్ ఉంది, మన దగ్గర దేశానికి లేదు రిలీజియన్. వీఆర్ సింప్లీ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇండియా. అర్థమవుతుందా? ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ అంటారు అందుకోసం దాన్ని. అర్థమైందా? సిమిలర్లీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆల్సో, ఇస్లామిక్ ఎమిరేట్ ఆఫ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. సిమిలర్లీ సౌదీ అరేబియా అండ్ ఇరాన్ ఆల్సో. How a secular country is different from those countries. How Indian secularism is different from Western secularism, particularly French secularism. అర్థమైందా? స్టేట్స్ ఇంటర్వెన్షన్ ఇంటూ రిలీజియస్ థింగ్స్, రిలీజియస్ మ్యాటర్స్. కొంతమంది ఏమంటారంటే అది మా బిలీఫ్ సిస్టమ్. చెప్పడానికి సుప్రీంకోర్టు ఎవడు? అమ్మాయిలు ఎంటర్ అవ్వాలా అవ్వద్దా అని చెప్పడానికి నువ్వేవాడు? నీకేం తెలుసు? అది మా ఆచారాలు, మా మతాలు, ఏలు పెట్టడానికి నువ్వేవాడు? హూ ఆర్ యూ టు స్టెప్ ఇన్ టు ద రిలీజియస్ మ్యాటర్స్ అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు అప్పుడప్పుడు క్వశ్చన్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సుప్రీంకోర్టు ఇంటర్ఫియర్ అవ్వడమా, అవ్వచ్చా, అవ్వద్దా అట్లాంటి మ్యాటర్స్కి? సుప్రీంకోర్టు ఏమని చెప్తుంది? బాబు నువ్వు మతం పేరిట మూఢనమ్మకాలు ఫాలో అవుతూ జనాల్ని హింసిస్తుంటే రాజ్యాంగం మాకు అది చెప్పదు, చూసుకుంటూ కూర్చోమని. రాజ్యాంగం ఏం చెప్తుంది మాకు? సుప్రీంకోర్టుకి ఇంటర్వ్యూన్ అయ్యి ఆ మనిషి ఫండమెంటల్ రైట్స్ కాపాడు అని అంటుంది. నువ్వు ఒక దళితుని డిస్క్రిమినేట్ చేసి వాడిని కొట్టేసి వాడిని చంపేసి అవునులే అది కుల వ్యవస్థలో నార్మల్లే అని చెప్పి మేము చూసుకుంటూ ఉండలేము. ఆర్టికల్ 17 అనేది ఒకటి ఉంటుంది, అన్టచబిలిటీ అని చెప్పి. వాళ్ళకు కూడా ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉంటాయి. దే ఆర్ ఆల్సో సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సో వాళ్ళని కూడా కాపాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది? జ్యుడిషియరీ. రాజ్యాంగం వాళ్ళకు కూడా హక్కులు ఇచ్చింది. ఉమెన్కి ఏమని చెప్పారు? బేస్డ్ ఆన్ హర్ మెన్స్ట్రుయేషన్, బేస్డ్ ఆన్ హర్ బయాలజీ, డిస్క్రిమినేటింగ్ హర్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. ఇట్ వైలేట్స్ ద ఆర్టికల్ 14, రైట్ టు ఈక్వాలిటీ. అర్థమైందా? రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఉంటుందా లేదా? చట్టం ముందు అందరం సమానం, అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా. Just because a woman is menstruating, how can you discriminate her? That is a point of Supreme Court. And also Supreme Court says that నీకు ఎట్లాగైతే ఒక అబ్బాయికి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అండ్ వర్షిప్ ఎట్లయితే రైట్ ఉంటుందో అమ్మాయికి కూడా అంతే ఉంటుంది, తన పాటించే మతాన్ని ప్రే చేసుకోవడానికి. హౌ కెన్ యూ స్టాప్ హర్? సో వీ విల్ ఇంటర్వీన్ అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి. ఇప్పుడు చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ అని కూడా మనం బిగ్గర్ స్పెక్ట్రంలో, బిగ్గర్ స్కేల్లో చదువుతాం. ప్రతిదీ కూడా డీటెయిల్గా చదువుతాం అంతే. అర్థమైందా? కానీ రోజు వచ్చే మార్పులు. అమితాబ్ బచ్చన్స్ వైఫ్ ఇస్ దేర్. వాట్ ఇస్ హర్ నేమ్? జయా బచ్చన్ ఉంది కదా. అమితాబ్ బచ్చన్కి ఒక కొడుకు, ఒక కూతురు పెద్ద ఆమె. అమితాబ్ బచ్చన్కి ఒక మనవరాలు, కూతురికి పుట్టిన మనవాళ్ళు. షీఈ్ అరౌండ్ 30 years old, సంథింగ్ లైక్ దట్. అండ్ జయా బచ్చన్ టోల్డ్ దట్ ఐ టోల్డ్ మై గ్రాండ్ డాటర్ దట్ యూ మస్ట్ నెవర్ గెట్ మ్యారీడ్, దర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ గెటింగ్ మ్యారీడ్. పెళ్లి చేసుకోకు, పెళ్లి అనేది అవుట్డేటెడ్ ఐడియా అని చెప్పింది. అర్థమైందా? ఎవరు చెప్పారు? అమితాబ్ బచ్చన్ వాళ్ళ వైఫ్ చెప్పింది. అర్థమైందా? చాలా మంది ఇప్పుడు మీరు చూస్తే 30 years వచ్చినా, 40 years వచ్చినా, 50 years వచ్చినా వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటారా. కొంతమంది హీరోలు, హీరోయిన్లు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్టర్ త్రిష ఆర్ మెనీ అదర్ యాక్టర్స్, ఆర్ దే మ్యారింగ్? ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ రీచింగ్ 40, ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ రీచింగ్ 50, దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ మ్యారీడ్. అర్థమైందా? సో హౌ సోషల్ నార్మ్స్ ఆర్ చేంజింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ. అర్థమవుతుందా? హౌ లివింగ్ కల్చర్ ఈస్ గ్రోయింగ్. అది ఒకటే కాకుండా సరోగసీ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుందా? అద్దె గర్భం అంటారు, రెంటల్ వూమ్స్. సో దే యూజ్ ద వూమ్ ఆఫ్ అనదర్ ఉమెన్ బై ప్లేసింగ్ దేర్ ఎగ్స్, ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్స్ ఇన్ టు ద వూమ్ ఆఫ్ అనదర్ ఉమెన్. సో దట్ వూమ్ ఈజ్ లైక్ ఎ ఫ్యాక్టరీ, ఆ బాబు పెరగడానికి.
So Shah Rukh Khan's kid was born like that, right? Abram was born as a surrogate kid. Similarly, Nayanthara's 2 children were born as surrogate children. అర్థమవుతుంది. సో థింగ్స్ అట్లా చేంజ్ అవుతున్నాయి. హౌ సైన్స్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్, హౌ మోడర్నైజేషన్, గ్యాడ్జెట్స్. అర్థమైందా? ఒకప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ దే వర్ డిపెండెంట్ అపాన్ ఈచ్ అదర్. ఇఫ్ యువర్ హస్బెండ్ ఈస్ దేర్ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ గో అవుట్ ఎట్ నైట్. ఇఫ్ యువర్ హస్బెండ్ ఈస్ దేర్ యూ కెన్ ఆస్క్ హిమ్ ఫర్ గెటింగ్ సమ్ థింగ్స్ టు హోమ్. ఏదైనా కావాలంటే మీ హస్బెండ్ చెప్తే వచ్చాడు. హ్యూమన్ రిలేషన్స్ వర్ డిపెండెంట్ అపాన్, దేవర్ ఫార్మ్డ్ అపాన్ డిపెండెన్సీ. ఒక డిపెండెన్సీ ఉండదు ఫ్యామిలీలో. అందుకోసం హ్యూమన్ బాండింగ్స్ అనేవి చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, హస్బెండ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ బుక్ ఉబెర్, దట్ ఫెలో విల్ డ్రాప్ యూ ఎనీవేర్ యూ వాంట్. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ గెట్ ఇన్స్టామార్ట్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, ఇన్స్టామార్ట్ విల్ డెలివర్ ఎట్ యువర్ డోర్ స్టెప్. సో హౌ టెక్నాలజీ ఈస్ చేంజింగ్ సొసైటీ అండ్ సొసైటీ రిలేటెడ్ చేంజెస్, హ్యూమన్ రిలేషన్స్ అండ్ మెనీ అదర్ థింగ్స్. అర్థమవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ కూడా సొసైటీలో మీకు వస్తాయి. అర్థమైందా? సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఎక్కడి నుంచి అబ్జర్వ్ చేయాలి? ఇవన్నీ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చేవి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఆలోచించాలి. వై థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్ లైక్ దట్, హౌ థింగ్స్ ఆర్ మూవింగ్ లైక్ దట్. టుడే ఐ హావ్ టు టెల్ యూ, ఒకప్పుడు యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ వచ్చేసి 23, 22, 25 వరకు మ్యారేజ్ చేసుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు చేసుకుంటున్నారా? 30 years ఇస్ ద న్యూ ట్రెండ్. పీపుల్ ఆర్ వెయిటింగ్ టిల్ 30. అర్థమవుతుందా? అండ్ పాక్సో రిలేటెడ్ ఇష్యూస్, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ సెక్షువల్ అఫెన్సెస్. అర్థమవుతుందా? మన దగ్గర ఏమవుతుంది, అండర్ ఏజ్ అంటే 18 years కన్నా బిలో ఉన్న అమ్మాయిని కానీ అబ్బాయిని కానీ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయొద్దు సెక్షువల్గా. అర్థమవుతుందా? పాక్సో రిలేటెడ్ ఛాలెంజెస్. పాక్సో మీద ఇప్పుడు చాలా చర్చ ఉంది, డిబేట్ ఉంది. ఏంటి అంటే ఏజ్ ఆఫ్ కన్సెంట్ ఫర్ సెక్స్ ఎంతమంది దగ్గర ఇండియాలో? ఏజ్ ఆఫ్ కన్సెంట్ ఫర్ సెక్స్ 18. ఏజ్ ఆఫ్ కన్సెంట్ ఫర్ మ్యారేజ్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఏజ్ ఆఫ్ కన్సెంట్ ఫర్ సెక్స్ ఇస్ డిఫరెంట్. 18 ఏళ్ళు నిండితే నువ్వు సెక్స్ చేయవచ్చు ఎవరితో అయినా. దట్ ఈస్ యువర్ బాడీ అటానమీ, దట్ ఈస్ యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్. 18 ఏళ్ళు వస్తే నీకు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు నీకు నచ్చిన వాళ్ళు. అది అమ్మాయిలకి. అబ్బాయిలకి అయితే 21 ఏళ్ళు. అర్థమైందా? అబ్బాయిలకి 21 ఏళ్ళు పెళ్ళికి, అబ్బాయిలకి సెక్షువల్ రైట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి 18కి. కానీ ఫారిన్ కంట్రీస్లో మీరు చూస్తే చాలా కంట్రీస్లో 16, 15, 14, 13 ఇట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. 12 కూడా ఉంటాయి. అర్థమైందా? ఏజ్ ఆఫ్ కన్సెంట్ ఎంత ఉంటుంది? 12, 13, 14, 15 కూడా ఉంటుంది. సో చాలా మంది జడ్జెస్ ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే, టుడేస్ చిల్డ్రన్ ఆర్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎక్స్పోజ్డ్, దే ఆర్ మచ్ మోర్ బెటర్ ఎడ్యుకేటెడ్, దే హ్యావ్ యాక్సెస్ టు గ్యాడ్జెట్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇప్పుడున్న పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్, దే ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్, దే ఆర్ వెల్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అంటే అన్నీ తెలుస్తున్నాయి వాళ్ళకి. వాళ్ళ దగ్గర ఫోన్లు ఉంటున్నాయి, వాళ్ళు దే ఆర్ గెటింగ్ ఎక్స్పోజ్ టు ఆల్ ద కైండ్స్ ఆఫ్ కాంటెంట్. దే ఆర్ అర్లీ మెచ్యూర్డ్, దే ఆర్ క్విక్లీ మెచ్యూర్డ్ ఇన్ కంపారిజన్ టు అవర్ జనరేషన్. సో డోంట్ యూ థింక్ ద ఏజ్ ఆఫ్ కన్సెంట్ మస్ట్ బి మూవ్ టు సమ్వేర్ అరౌండ్ 16. ఇంకొంతమంది ఏమంటారంటే 16 ఉంటే హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఈజీ అవుతుంది, 16 ఉంటే సెక్షువల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ మైనర్స్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్పి కొంతమంది అంటారు. ఇంకొంతమంది ఏమంటారంటే జస్ట్ బై హ్యావింగ్ సెక్స్ విత్ ఎ మైనర్ గర్ల్ యూ కెనాట్ టర్మ్ ఇట్ యాజ్ అ రేప్. దేర్ హావ్ బీన్ ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ మైనర్ గర్ల్స్ వాళ్ళకే వాళ్ళుగా లవ్ చేసి 18 ఏళ్ళు 19 ఏళ్ళు నిండిన అబ్బాయిలతో వాళ్ళు పెళ్లి కూడా చేసుకున్నారు అనమాట. అర్థమైందా? లా టర్మ్స్ ఎట్లా చూస్తుంది, లా ఎట్లా చూస్తుంది, సుప్రీంకోర్టు జ్యుడిషియర్ ఎట్లా చూస్తుంది, 18 ఏళ్ళు నిండకపోతే అది క్రైమ్ అన్నట్టు చూస్తుంది. కానీ మైనర్స్ ఏం చెప్తున్నారు, మా ఇష్టపూర్వకంగానే వీఆర్ ఇన్ ఎ రిలేషన్షిప్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో దెర్ మస్ట్ బి సంథింగ్ కాల్డ్ రోమియో జూలియట్ ఏజ్ గ్యాప్. రోమియో జూలియట్ ఏజ్ గ్యాప్ అంటే ఒక 16 ఏళ్ళ యువతి 19 years అబ్బాయితో రిలేషన్షిప్లో ఉండొచ్చు, 2 to 3 years ఎగ్జామ్షన్ ఉండాలి అని చెప్పి ఒక డిమాండ్ రైజ్ అవుతుంది. ఫారిన్ కంట్రీస్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అందుకోసమే a 15-year-old can be in a relationship with a person of 19 years old or 18 years old. 2 to 3 ఏజ్ గ్యాప్, 4 years, 5 years ఏజ్ గ్యాప్ ఉంటుంది. ఆ ఏజ్ గ్యాప్లో పర్మిటెడ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రోమియో జూలియట్ ఏజ్ గ్యాప్ ఎగ్జామ్షన్. అర్థమవుతుందా? సో హౌ పాక్సో ఈజ్ మిస్యూస్డ్. అమ్మాయి వెళ్ళిపోతే అమ్మాయి ఇష్టపూర్వకంగా వెళ్ళిపోతుంది. ఎలోప్మెంట్ అంటారు. ఎలోప్మెంట్ అంటే ఏంది? లేచిపోవడం. సో అమ్మాయి వెళ్ళిపోతుంది, మా పరువు పోయిందని వీళ్ళు ఫీల్ అవుతారు పేరెంట్స్. అది తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తారు, వాడు దొంగ, ఆ అబ్బాయి మా అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేస్తాడు, పాక్సో కేసు వేయండి అని చెప్పి. పాక్సో సెక్షన్స్ చాలా స్ట్రింజెంట్ ఉంటాయి. వాడు ఒకసారి పోతే మళ్ళీ బయటికి రాడు. సో పాక్సో ఈజ్ బీయింగ్ మిస్యూజ్డ్ బై పేరెంట్స్. పాక్సో ఈజ్ బీయింగ్ మిస్యూజ్డ్ బై పేరెంట్స్ టు పనిష్ సర్టెన్ గైస్, సర్టెన్ మెన్ అని చెప్పి అది కూడా ఒక క్రిటిసిజం ఉందన్నమాట. అర్థమైందా? సో దీస్ థింగ్స్ ఆర్ పర్టికులర్లీ స్టడీడ్ ఇన్ ఇండియన్ సొసైటీ అండ్ ఆల్సో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. సో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇండియన్ సొసైటీలో ఈ థింగ్స్ అనేవి మనకు వస్తాయి. అండ్ ఇవన్నీ కూడా టెక్స్ట్ బుక్ మనం ఇచ్చే మ్యాటర్ని మీరు చదువుతూనే అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు బి బెటర్ ఎక్విప్డ్ విత్ న్యూస్ పేపర్ నాలెడ్జ్. న్యూస్ పేపర్ వచ్చే చేంజెస్ అబ్జర్వ్ చేయాలి, అబ్జర్వ్ చేసి నేర్చుకోవాలి.
So again, there is something called communalism. Communalism అంటే ఏంది? Clash on the basis of religion. అర్థమైందా? బాబ్రీ మసీద్ ఇష్యూ, అర్థమైందా? జ్ఞాన్వాపి ఇష్యూ, మథురా టెంపుల్ ఇష్యూ, శ్రీకృష్ణ టెంపుల్ ఇష్యూ. సో ఇట్లా కొంతమంది ఏమంటారు, ఈ మస్జిద్ కింద ఒకప్పుడు టెంపుల్ ఉంది, సో దీన్ని కూడగొట్టి మళ్ళీ టెంపుల్ కట్టాలి అని చెప్పి అంటారు అనమాట. ఆ గొడవలు చాలా నడుస్తూ ఉంటాయి అనమాట. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆల్సో విల్ బి స్టడీ. అర్థమవుతుందా? సో కమ్యూనల్ క్లాషెస్ లైక్ బాబ్రీ మస్జిద్ క్లాషెస్ అండ్ ఆల్సో క్లాషెస్ ఇన్ బాంబే క్లాషెస్ ఆఫ్ 1990s. అర్థమవుతుందా? సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనము కమ్యూనల్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కూడా విల్ కీప్ స్టడీయింగ్ ఇన్ సొసైటీ. అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ దేర్? సిలబస్ని రెగ్యులర్గా చూడడం స్టార్ట్ చేయండి. సిలబస్ ఫస్ట్, పీవైక్యూస్ నెక్స్ట్, రాయించిన క్లాస్ నోట్స్ బాగా చదవండి. చదివిన తర్వాత న్యూస్ పేపర్ రెగ్యులర్గా చదవండి. దోస్ ఆర్ ఫండమెంటల్స్. సో క్లాస్ నోట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది బాగా చదివేసి తర్వాత న్యూస్ పేపర్ రెగ్యులర్గా చదవడం, సిలబస్ పక్కన పెట్టుకోవడం, పీవైక్యూస్ చూడడం, ఎట్లా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు ఆ టాపిక్ మీద, ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసుకోవాలి. అర్థమైందా? So that's it. So you have any other thing to ask about? Delimitation that comes in politics. Okay. Reference books. ఇప్పుడు వద్దు, నువ్వు ఎన్సీఆర్టీ చదివి న్యూస్ పేపర్ చదువు ఫస్ట్. Open this Edge, Microsoft Edge. Okay. Good morning. So, newspaper is right now, if you will see the present trajectory of UPSC exam, fine? Two things. One, they have opted for interdisciplinary approach. Means question is not supposed to be only from one angle. Means if question is primarily from geography or history or polity, it is going to add other angle also. Other angle, most of the time, they will add with the current affairs. Fine? Most of the time, if you'll see, it is having aspect of current affairs. Fine? So, your topic plus current affairs. This topic might be from geography, it might be from history, it might be from economy, polity, science and technology, fine? Environment, okay? Environment, and it may be from government schemes, fine? But along with what? Current affairs. But sometimes what they will do, they might be going to connect polity and economy,
Fine. Geography and science and technology, and then current affairs. So if you'll see how they're asking questions in past, like if you'll go back to 2004, 5, 6, 7, that era, from 2004 to 2014 era, questions are directly from topic only. Geography, direct question. History, direct question. Polity, direct question. Then from 2013 onwards, next 6, 7 years, what they are doing, they are topic plus current affairs. Fine. Now topic plus current affairs, and might be it is correlated to other subject discipline also. So these days, you can get question from anywhere. Fine. One more thing, especially for the prelims exam. Earlier, this is kind of a rule. This number of question from history, this number of question from polity, this number of question from geography. So history, geography, polity, economy. History, geography, polity, economy, these 4 sections are covering somewhere around 75%. And in that 75%, history is having its own weightage, polity is having its own weightage, geography is having its own weightage, and economy is having its own weightage. Means, for example, there will be somewhere around 20 questions from polity every year. If you see this trend up to 2023, minimum 20 questions you will get from where? Polity. Minimum 20 questions you are going to get from geography. Fine. 15 to 18 questions from economy. But now, 2024, 25, and 26, what they are doing, they are decreasing weightage of one section and increasing the weightage of other section. Example, this year, polity questions, hardly 7-8 questions of polity, and they have increased questions from science and technology. Fine. Usually science and technology was having 8 to 10 questions. This year, more than 20 questions. So now we do not have a kind of mindset that from this area, this question will be definitely asked. And from this area, only this number of questions will be asked. So sometimes students, what they are doing in the past, they are skipping science and technology because they are believing that 8 to 10 questions will be there. If I'll not do that, but still I can cover 90 questions. Okay. So now this approach will not work. This approach will not work. You have to go for all the subjects with equal weightage mindset, especially for the prelims exam. So for doing all this, what we are going to teach in the class, okay? What we are going to teach in the class, and we will ensure that till then date, whatever the current aspect is there, interdisciplinary aspect is there, will be covered. But while going in the exam, you need to remain in touch with the current affairs. Now, to remain in touch with the current affairs, what usually people will do? Usually people will find the harder way or easier way. What people generally do? They try to get in touch with the current affairs the harder way or easier way. What you will do? The easier way or harder way? Easier way. Of course, everyone is looking for what? Easier way. Harder way and easier way. I'll give you an idea. There is an article in the newspaper about why RBI have not changed the interest rates. There is an article. Fine. Half-page article. Fine. Half-page article, somewhere around 500 words. Whereas someone have summarized into 5 points. All this article is summarized into what? 5 points. Which one you will read? 5 points or that article? I know everyone is going to read that 5 points only. Fine. And here you will be deceived by the UPSC. Fine. Because in that 5 point summary, they are going to only pick those things what they feel as important. UPSC always focus on whether you have basic conceptual understanding or not. If you do not have a basic conceptual understanding, you will not able to understand. Okay? 2 days back, I have taken one session.
How many of you was in the session? Okay, many of you was in the session. So, do you remember this word? HAM stand for? Hybrid annuity model. Fine? Hybrid annuity model. So, if some article will come in the newspaper related to hybrid annuity model, so what they are going to do? They are going to summarize that article in 5 points. Okay. Do you think they are going to let you know why hybrid annuity model came? They may write about कि recently this project is being initiated under what? Hybrid annuity model. But do you think, are they going to explain the reason behind the hybrid annuity model? Answer is no, because they have to summarize in what? 5 points. Fine. So now these days, students are focusing on a approach which is called as a reductionism. Fine. Reductionism means what? When we try to oversimplify something. Okay? When we try to oversimplify certain things, then it is called reductionism. For example, have you seen that? I hope everyone have going through the social media these days. Fine. Social media these days, and especially on Instagram and YouTube, all these influencers who are going to let you know about, suppose, health benefit of something. Fine. So there is a reel and they are trying to tell you health benefit of something. And have you observed, they will start with this line: doctors will never tell you this. Scientists will never tell you this. They will never reveal these secrets. Have you seen that? They start with that. What is an objective of a scientist? What scientists do? They want to hide the things or they want to reveal the things? Reveal the things. What is the job of a doctor? To cure or to hide? Cure. So doctors are not going to hide. Scientists are not going to hide. But if he is not going to use that word, people will watch it? No. So that is why they will say this word. Scientists will not tell you. So you got curious. Scientists are not going to tell you. That means something important is here which is being hid by whom? Scientists from us. The answer is they want to oversimplify that thing. Because what scientists are doing, what scientists usually do, can everyone do that? Can everyone do that? What scientists do? No. So what scientists are doing and discovering, is it easy to understand or difficult to understand? What they do, is it easy to understand or difficult to understand? Difficult to understand. Fine. So how you will make sure even a common man can understand? By doing oversimplification. Fine. So what you do with these small tidbits like 5 points explainer, all these things, that is an oversimplification of the topic. And because this is an oversimplification of the topic, maybe you will have a overview understanding, superficial understanding, but it is not enough to write answer in the mains examination, and it is not enough to solve the prelims question. Fine. So what to do so that I can solve the prelims question as well as write good answer to get a good marks in the mains examination? Number 1, be attentive in the class. Fine. Be attentive in the class. You should be always ready with copy and pen. When teacher is giving a lecture, your running notes and the dictation by the teacher should be in your copy. Running notes plus what? Dictation. So 100% attentiveness in the class. Number 1 prerequisite. Number 2, newspaper. Newspaper habit. I told this thing earlier also.
newspaper habit should be a habit of doing a toothbrush. Like you cannot skip the toothbrush. Do you skip the toothbrush? No. So you should develop the habit not skipping what? Newspaper. But question is why? Answer is newspapers are going to explain the thing in detail. Number one. Number two, it is most authentic source of any information. Why? Because it is published by one of the most leading news agencies in India. And they are here not for just few days. Fine. Can you see that? The year 1878. So do you think anyone who is having less credibility can survive for so long? No. So newspapers are the most credible source of the information, most authentic source of the information, most properly explained source of information. Fine. And for clearing the civil services exam, your basic fundamentals should be very strong and it should be properly connected with the current going. And that is why this newspaper is non-negotiable. Non-negotiable. If you skip, you will lose. Simple. No alternative of the newspaper. You can go for other sources also if you have a time. But newspaper is not something which you can skip by any chance. And especially in the context of these days, the trajectory of the UPSC exam these days, getting difficult day by day. Fine. So you do not have an option to skip it. So how to do the newspaper? Because if you see even today's newspaper, fine, in the today's newspaper, this is the front page, fine, and total how many pages? 16 pages are there. And on every page, you have at least 4 to 5 articles, fine, and total how many pages? 16 pages. 16 multiplied by 5? 80. So 80, approximate 70 to 80 articles are there on an average every day in the newspaper. Now, here 2 things. Are all the articles are required to be read and understand by every civil service aspirant? Answer is no. Because newspaper is not written only or published only for civil services aspirant. Those who are working in the government organization, those who are working in the private sector, those who are general enthusiasts of what is happening in their city, they also read the newspaper. So newspaper is being written for everyone. But there are certain areas in the newspaper which should be read by civil services aspirant. So out of that 80 articles in a day, we have to read somewhere around 15 to 20 articles in a day, which is relevant for our civil services preparation. For a beginner, it's very difficult to identify which article I should read and which article I should skip. So here at CSB, we are going to train you with this thing specifically. What to read and what to skip. Fine, because it will allow you to finish the newspaper in a stipulated time of your day. Newspaper reading is an essential part. Yes or no? So it's an essential part. And we have to dedicate 1 to 2 hours in a day to read the newspaper. With that 16 to 20 pages, it is very difficult to finish the newspaper. But if you will do in the dedicated way, then you can finish the newspaper in a given time. But for that, you should know what to read, what to skip. Fine? For example, youth must keep questioning, seeks solution. Says who? Prime Minister. Fine? Prime Minister.
Who is the Prime Minister? Mr. Modi is the Prime Minister of India. Now, suppose Prime Minister went to a state where election is due. Fine. So he go to that state, whether in a capacity of a Prime Minister or he went there in a capacity of BJP leader. So if Prime Minister went there to attend an election rally and he made certain statement, so it is a statement of a BJP leader or a statement of Indian Prime Minister? BJP leader. Skip. You need not to read that article. Fine. But if something is being said in a capacity of what? Prime Minister. Few days back, he came to Andhra Pradesh and he inaugurated what? An airport. Fine. And while inaugurating an airport, he emphasized the importance of infrastructure. Read or skip? Read. Because he have not went there in a capacity of what? A leader of a political party. He went there in a capacity of Prime Minister of India. So if Prime Minister is going to visit US, so he is going to visit US in a capacity of a Prime Minister or BJP leader? Prime Minister. So should we read that article? Yes. Same thing for your state chief minister. Anyone who is interested, in fact, everyone should know about your state. Fine? How many of you are from Telangana? Telangana. Why the name Telangana? Why this name? What is the meaning of this name? Telangana. Little bit louder. Can you explain? Three link. Which three land? Land between the three lingas. Three lingas. Which three lingas? Srisailam. And other two? Kaleshwara. And third one? Srisailam you have already told. That is one Jyotirling. Other two? How many Jyotirlings are there? How many Jyotirlings are in Telangana? One. Which one? Srisailam is not in Telangana. When Telangana movement was started? Who has started this Telangana movement? You are going to face very first question the moment you are going to sit in your interview seat. The very first question. What's a good name? Rakesh. So they are going to tell you, well, Mr. Rakesh, from where you are? Sir, I am from Telangana. Okay. So what is the meaning of Telangana? And you are like speechless. So civil services preparation doesn't mean that you are only interested what is happening in your country. You should also know that what is happening in your state. Knowing for the state doesn't mean that you are preparing for the state services. Fine? Knowing about your state. Even sometimes what they will do, you have to mention the birthplace of yours and from where your father and your mother is. They will ask that also. Fine. So sound knowledge from where you are is also required. So when you have to read about your state, will you read those things which is said by in a capacity of a chief minister or in a capacity of a political leader? So Mr. Revant Reddy is a chief minister of Telangana. So if he is going to tell something about infrastructure in the state, so he is speaking in a behalf of chief minister or a Congress leader? Chief minister. So should you read or you should skip? Read. Fine? Read. So we are going to read a newspaper. And in the newspaper, news,
Politics. And polity. Fine. So when Prime Minister is speaking, what youth should do, what youth should not do, he is in a capacity of a Prime Minister, it's a polity related news. When he is criticizing opposition parties, then it is a polity news or politics news? Politics. Skip. Fine. Now, when President of India is going to speak, fine. When President of India is going to speak, so do you think President is going to speak on the issues of party politics? No. So it means that whenever you will see any article related to President said something, should read or skip? Read or skip? Read. Why? Because President of India is a first citizen of the country, number one. He is a head of the country, head of the state, and he is also Supreme Commander of Armed Forces. And on his behalf, Prime Minister is working. So President of India is going to speak only on the matters related to what? Polity. So whenever President's related article is in your newspaper, you should read it without skipping. So any article in a capacity of President of India, read or skip? Read. Who is the Home Minister of the country? Mr. Amit Shah. He is not younger than you. Fine. So calling Amit Shah is wrong way. Fine. Mr. Amit Shah. So when he is going to speak on certain issue in a capacity of a home minister, read or skip? Read. And when he is going to speak in a capacity of a BJP leader, skip. Skip. Why? Because we are concerned for our civil services preparation. So have you understood which news related to politics? Read and skip. So if news is related to government of India in a capacity of a minister, read or skip? Read. And if the leader is speaking for his party, read or skip? Skip. So tomorrow when you will bring the newspaper, in that newspaper, all those news which is related to polity, you have to underline and write it down. I'll ask you what you have observed in the newspaper. Okay? క్లాస్ వినడానికి హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ న్యూ? ఈరోజు వచ్చారా? ఇంతకుముందు నా క్లాస్ వినలేదు ఎప్పుడు? ఓకే. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ అటెండెడ్ 2 days బ్యాక్ మై క్లాస్? ఓకే. సివిల్స్ టాప్ ర్యాంక్స్ రావాలంటే కొన్ని ప్రత్యేకమైన టిప్స్. సివిల్స్లో టాప్ మార్క్స్ కొట్టాలంటే ఒకటి, వై, వాట్, హౌ, వేర్, వెన్. మీరు ఏ టాపిక్ చదివినా దానిలో ఈ 5 questions వేసుకోవాలి. వై, వాట్, హౌ, వేర్, వెన్. ఉదాహరణకి మీరు ఒక టాపిక్ చదువుతున్నారు. సే ఈరోజు ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం.
మనం దాన్ని ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం? అసలు ఆదివాసీస్ అంటే ఎవరు? భారతదేశంలో ఆదివాసీస్ని ఎలా గుర్తిస్తారు? ఆ తర్వాత ఈ ఆదివాసీస్కి సంబంధించి ఒక ట్రైబ్ని షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్ అని ఎలా అంటారు? పీవీటీజీస్గా ఎలా గుర్తిస్తారు? వై, వాట్, హౌ, వేర్, ఎక్కడెక్కడ ఉంటారు, ఎప్పటి నుంచి ఉంటున్నారు, వెన్, ఇలా ప్రతి అంశం, ఎవ్రీ టాపిక్ మీరు 360 పర్స్పెక్టివ్లో చూడాలి. ప్రతిదాన్ని కంప్లీట్గా క్వశ్చన్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ టాపిక్. ఇప్పుడు మామూలుగా న్యూస్ పేపర్ చదివే వాళ్ళు ఈరోజు ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం చదువుతారు, కానీ మనం అలా కాదు. వరల్డ్ ఇండిజినస్ పీపుల్స్ డే అని మనం ఇంకా డిఫరెంట్గా చదువుకోవాలన్నమాట. ఇది ఫస్ట్ టిప్. సో ఎవ్రీ సివిల్స్ ఆస్పిరెంట్ షుడ్ క్వశ్చన్ వై, వాట్, హౌ, వేర్, వెన్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. నిన్న August 8th 1942 August 8th క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ జరిగింది. ఈ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ ఎందుకు జరిగింది? వై, ఫర్ వాట్, వెన్, ఎప్పుడు జరిగింది? 1942. అప్పుడు ఇచ్చిన స్లోగన్ ఏంటి? డూ ఆర్ డై. ఎవరు దానికి లీడర్? ఎక్కడెక్కడ జరిగింది? బాంబేలో ఎవరెవరు దాన్ని లీడ్ చేశారు? ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరు దాన్ని లీడ్ చేశారు? ఉదాహరణకి అరుణ ఆసఫ్ అలీ పోషించిన పాత్ర ఏంటి? ఉషా మెహతా లేదా ఆవిడ అండర్ గ్రౌండ్ రేడియో నడిపించింది, ఆవిడ పాత్ర ఏంటి? బాంబేలో గవాలియా ట్యాంక్ దగ్గర ట్రై కలర్ ఫ్లాగ్ ఎగరేశారు అరుణ ఆసఫ్ అలీ. సో ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకోవాలి. అంతేకాదు క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ టైంలో ప్యారలల్ గవర్నమెంట్స్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ అయినాయి, బలియా, తామ్లుక్, సతారాలో. సో యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు నో వై, వాట్, హౌ, వేర్, వెన్, ఇవన్నీ. తర్వాత పాలిటీ అనుకుందాం. ఇప్పుడు మీరు పాలిటీ టాపిక్ చూస్తున్నప్పుడు బాగా ట్రెండ్ అవుతున్న టాపిక్స్ ఏంటి పాలిటీలో? గవర్నర్ పొజిషన్. హూ ఈజ్ గవర్నర్? వాట్ ఈస్ హిజ్ రోల్? వై వి నీడ్ గవర్నర్? వెన్ ఇట్ స్టార్టెడ్? గవర్నర్ పోస్ట్ అనేది అసలు ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇండియాలో? ఓకే, ఎక్కడెక్కడ ఏ విధంగా ఉంది సిస్టమ్? ఇది వై, వాట్, హౌ, వేర్, వెన్. మీరు ప్రతిదీ ఇలా క్వశ్చన్ చేసుకోండి. మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసినా టాపర్ అవుతారు. ఓకే, సో నేను ప్రతిరోజు చదివేటప్పుడు ఇలాంటివే క్వశ్చన్ చేసుకుంటుంటాను. ఉదాహరణకి తెలంగాణలో బోనాల పండుగ జరుగుతుంది. బోనాల పండుగకు సంబంధించి అసలు ఈ బోనం ఎత్తడం అంటే ఏంటి? ఎందుకు ఇది సెలబ్రేట్ చేస్తారు? మహంకాళి ఉత్సవాలు, లష్కర్ బోనాలు, లాల్ దర్వాజాలు, ఇవన్నీ కూడా మనం అన్నిటినీ క్వశ్చన్ చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే ఏంటి, ఎందుకు చేస్తాం, ఎందుకు బోనం ఇస్తాం, మన కల్చర్లో అది ఎందుకు భాగం? ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి క్వశ్చన్ అనమాట. మీరు వినే ఉంటారు, ఖచ్చితంగా ప్రతి ఆదివారం హైదరాబాద్లో ఈ సీజన్లో ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క చోట బోనాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట, ఒక్కొక్క టెంపుల్లో డిఫరెంట్గా. దాని మీద మనం పూర్తి స్థాయిలో అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, సో కాబట్టి సివిల్స్ అనేది ఎవ్రీ టాపిక్ షుడ్ బి అండర్స్టూడ్ ఇన్ ద 360 పర్స్పెక్టివ్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకొక అంశం ఈ ప్రిపరేషన్లో రెండోది, రోజుకి ఎన్ని టాపిక్స్ చదవాలి? కనీసం రోజుకి ఒక 5-6 కొత్త టాపిక్స్ నేర్చుకుంటే 100 రోజుల్లో 500 టాపిక్స్ అవుతాయి, 200 రోజుల్లో 1000 టాపిక్స్ అవుతాయి. ఆటోమేటిక్గా ఒక 1000 టాపిక్స్ మీద కమాండ్, ఆటోమేటిక్గా ఒక 1000 టాపిక్స్ మీద మీకు కమాండ్ వస్తే మీకు మొత్తం అన్ని సబ్జెక్ట్లో బేసిక్స్ అర్థమైపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. కనెక్టివిటీ అన్నీ అర్థమవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. కాబట్టి బాగా బేసిక్స్ చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోండి, లోతుగా వెళ్ళిపోండి. ఉదాహరణకి ఒక టాపిక్ తీసుకుందాం. సే పాలిటీలో ఫండమెంటల్ రైట్స్. రైట్ టు వాక్ ఆన్ ఫుట్పాత్ ఈజ్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్. ఫుట్పాత్ మీద ఒక మనిషి పెడెస్ట్రియన్ నడిచే హక్కు ఒక ఫండమెంటల్ రైట్ అని వచ్చినప్పుడు అసలు ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఎన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయి? 6 ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయి.
రైట్ టు ఈక్వాలిటీ, రైట్ టు ఫ్రీడమ్, రైట్ అగెన్స్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజన్, కల్చరల్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ రైట్స్, రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్. మనకి 6 ప్రాథమిక హక్కులు ఉన్నాయి. దానిలో ఆర్టికల్ 21 పర్సనల్ లిబర్టీ, రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ అనే దానిలో చాలా స్వేచ్ఛలు వచ్చేసాయి. రైట్ టు యాక్సెస్ టు ఇంటర్నెట్, రైట్ టు హ్యావ్ ఎ డిగ్నిఫైడ్ డెత్, రైట్ టు పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్, రైట్ టు ప్రైవసీ, ఇలా చాలా ఉన్నాయన్నమాట. సో ఒక్కసారి ఆర్టికల్ 21 పర్సనల్ లిబర్టీ కింద అన్ని రైట్స్ చదువుకున్నారనుకోండి, మీకు సింపుల్గా న్యూస్ పేపర్లో రైట్ టు వాక్ ఆన్ ఫుట్పాత్ ఈజ్ అ ఫండమెంటల్ రైట్ అని వస్తుంది. కానీ అలా కాదు, అది నార్మల్ సిటిజన్ చదువుకుంటారు. కానీ సివిల్స్ ఆస్పిరెంట్ దాని కింద ఉన్న అసలు ఆర్టికల్ 21 ఏంటి, దాని రిలేటెడ్ టాపిక్స్ ఏంటి, కంప్లీట్గా మీరు చార్ట్ వేసేసుకోవాలి. ఇంకా మీ మైండ్లో ఆ మైండ్ మ్యాప్ ఎప్పటికీ పోదు. ప్రాపర్ మైండ్ మ్యాప్ వేసుకున్నారనుకోండి, మీ మైండ్లో ఆ మైండ్ మ్యాప్ అనేది ఎప్పటికీ పోదనమాట. నేను అలానే ప్రిపేర్ అయ్యాను. ఓకే, సో ప్రతి సబ్జెక్ట్లో మీరు ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకుని దాన్ని లోతుగా వెళ్ళాలి. అలా కనీసం రోజుకి 5 నుంచి 10 టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అవుతే అదే ప్రాపర్ ప్రిపరేషన్, ప్రాపర్ బేస్ అన్నమాట. అదేవిధంగా సివిల్స్కి సంబంధించి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టిప్, సివిల్స్ ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వాలంటే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టిప్. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే కొన్ని 100 పుస్తకాలు చదివితేనే సివిల్స్ పాస్ అవుతారు అనుకుంటారు. 100 పుస్తకాలు చదివితే వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ గెయిన్ అవుద్ది, కానీ సివిల్స్ పాస్ అవుతారన్న గ్యారంటీ లేదు. సిలబస్ ప్రకారం ఒక్కొక్క టాపిక్కి 1 or 2 స్టాండర్డ్ బుక్స్లో నీట్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అంతేకాని విపరీతంగా చదివేస్తేనే పాస్ అయిపోతాము, కొన్ని 100 పుస్తకాలు చదివితే పాస్ అయిపోతాము అనడానికి లేదనమాట. ఓకే, సో మన సిలబస్ ప్రకారం ప్రాపర్గా చదువుకోవాలి. ఇప్పుడు మన సిలబస్లో 2-3 చోట్ల కనిపిస్తుంది 73rd, 74th అమెండ్మెంట్, పంచాయత్స్ అండ్ మున్సిపాలిటీస్. గ్యారంటీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయని తెలుసు మనకి, ప్రిలిమ్స్లో మెయిన్స్లో లోకల్ బాడీస్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయని తెలుసు. కానీ మనం ఏమేం తప్పులు చేస్తాం, ఇంతకుముందు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ప్రిలిమ్స్లో మెయిన్స్లో చూసుకోం. ఉదాహరణకి 73rd అమెండ్మెంట్లో యాడ్ చేసిన ఆర్టికల్స్లో డిస్ట్రిక్ట్ ప్లానింగ్ కమిటీ, మెట్రోపాలిటన్ ప్లానింగ్ కమిటీ, ఏవైతే 73rd, 74thలో ఉన్న ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయో అవి చూసుకోవాలి. అదేవిధంగా స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ గురించి చూసుకోవాలి, స్టేట్ ఫినాన్స్ కమిషన్ గురించి చూసుకోవాలి, అదేవిధంగా పంచాయతీ మున్సిపాలిటీలో ఉన్న రిజర్వేషన్స్ గురించి చూసుకోవాలి. ఇవన్నీ ప్రాపర్గా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం. అట్లా ప్రతి సిలబస్లో ఉన్న ప్రతి అంశం చూసుకోవాలి. ఎన్ని పుస్తకాలు చదివామని కాదు, సిలబస్లో ఉన్న ప్రతి టాపిక్ మీద ప్రాపర్గా మనకు అవగాహన ఉందా, ప్రాపర్గా మనకి అవేర్నెస్ ఉందా, ప్రాపర్గా మన ఓన్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నామా, అది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. తర్వాత చాలా ఇంపార్టెంట్ టిప్ ఏంటంటే ఓన్ నోట్స్ ప్రిపరేషన్. సొంత నోట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సొంత నోట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. దానికి ఏం చేయాలి, ప్రతి సబ్జెక్టు సిలబస్ పక్కన పెట్టుకుని, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను సిలబస్, ఇది సిలబస్ బుక్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. దీనిలో అన్ని సబ్జెక్టుల సిలబస్ ఉంటుంది, జిఎస్ మొత్తం సిలబస్ ఉంటుంది, ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ అంతా కూడా. ఈ సిలబస్ ప్రకారం టాపిక్స్కి ఓన్ నోట్స్ కొంత ప్రిపేర్ చేసుకోండి. కొన్ని టాపిక్స్కి ప్రిపేర్ చేసుకునే టైం ఉండదు, టైం లేని టాపిక్స్కి వేరే మెటీరియల్ మీద ఆధారపడచ్చు. కానీ ఓన్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తే ఏమో తెలుసా, నాకు మెయిన్స్లో స్వయంగా నా ఎక్స్పీరియన్స్, నేను రాసుకున్న నోట్స్లో క్వశ్చన్ వచ్చినా, ఆ టాపిక్ రిలేటెడ్ వచ్చినా, నా మైండ్లో ఎలా అయిపోయింది అంటే ఏ పేజ్లో ఎక్కడ ఏం రాసానో అలా మైండ్లో ఎగ్జామ్లో గుర్తొస్తూ ఉంటుంది. అదే వర్డ్ అదే ప్యాటర్న్ రాసేస్తా. మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో కూడా ఏమవుద్దంటే మనం రాసుకున్న నోట్స్లో ఆ టాపిక్ రిలేటెడ్ ఏది వచ్చినా మనం ఈజీగా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతాయి, సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లోంచి ఆన్సర్స్ బయటకు వస్తాయి అన్నమాట. కాబట్టి కరెంట్ అఫైర్స్ కావచ్చు, జిఎస్ కావచ్చు, వీలైనంత వరకు మీ సొంత నోట్ మేకింగ్ చేసుకోండి. చాలామంది చెప్తారు నోట్ మేకింగ్ టైం ఎందుకు వేస్ట్, మీరు చక్కగా మీరు రకరకాలుగా సోర్సెస్ దొరుకుతున్నాయి కదా, బోల్డ్ అని మెటీరియల్స్ వచ్చేసాయి, ఇంటర్నెట్లో కూడా బోల్డ్ దొరుకుతాయని. అదంతా అబద్ధం. మీ ఓన్ నోట్స్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత ఆ నోట్స్లో మైండ్ మ్యాప్స్ వేసుకోవడం, మెమొరీ టెక్నిక్స్ పెట్టుకోవడం, షార్ట్ కట్స్ రాసుకోవడం, సైడ్ హెడ్డింగ్స్ రాసుకోవడం,
సినాప్సిస్ రాసుకోవటం, ఇవన్నీ ఉండాలి. నోట్స్ అంటే ఉట్టిగా కాపీ పేస్ట్ కాదు, వేరే టెక్స్ట్ బుక్లోంచి ఎక్కించుకోవడం కాదు. దాన్ని మనకు అనుగుణంగా, మనకు అర్థమయ్యే విధంగా, మన మైండ్కి సూట్ అయ్యే విధంగా మనం దాన్ని కాంప్రిహెండ్ చేసుకుని రాసుకోవడం అనమాట. దాన్ని ఓన్ నోట్స్ ప్రిపరేషన్ అంటారు. నేను అది చేసుకున్నాను. అంతేకాదు చాలామంది ఏం అర్థం చేసుకుంటారంటే సిలబస్ చదవటం అంటే సిలబస్లో పిహెచ్డి చేయటం అనుకుంటారు. సివిల్ సిలబస్లో ఉన్న చాప్టర్స్ ఒక్కోటి పిహెచ్డి టాపిక్స్. యాక్చువల్లీ చేయాలంటే 10,000 20,000 పట్టింది, అది రాంగ్. బేసిక్స్ నేర్చుకోవాలి, వాటికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ నేర్చుకోవాలి. అంతేగాని ప్రతి దానిలో విపరీతమైన రీసెర్చ్ చేయకూడదు. ఓకే, ఒక 3-4 గంటలు ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకోవాలి. అక్కడున్న ఛాలెంజెస్, ప్రాబ్లమ్స్ అర్థం చేసుకోవాలి. అది ఇంపార్టెంట్. ఉదాహరణకి రీసెంట్గా ఒక టాపిక్ ట్రెండ్ అవుతుంది. పాకిస్తాన్, సౌదీ అరేబియా, టర్కీ 3 కలిసి జాయింట్ డిఫెన్స్ అగ్రిమెంట్ ఒకటి చేసుకున్నాయి, త్రైపాక్షిక రక్షణ ఒప్పందం. ఒక దేశం మీద అటాక్ జరిగితే మిగతా 2 దేశాల మీద కూడా అటాక్ జరిగినట్టు భావించి 3 దేశాలు కలిసి రక్షించుకుంటే వాటికి అవి. దీనికి సంబంధించి ఈ ఒప్పందం యొక్క ప్రభావం ఇండియా మీద ఎలా ఉండబోతుంది? వాట్ మైట్ బి ద కాన్సిక్వెన్స్ ఆన్ ఇండియా అండ్ ఇండియా సెక్యూరిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద రీసెంట్ కంక్లూడెడ్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ సౌదీ అరేబియా, పాకిస్తాన్ అండ్ టర్కీ. దీనికి కరెక్ట్గా 6-7 పాయింట్లు ఆన్సర్ రాస్తే చాలు. దీని గురించి 10 రోజులు రీసెర్చ్ చేయక్కర్లా. ఓకే, 6-7 పాయింట్స్ ప్రాపర్గా రాస్తే చాలు. ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, మన మెయిన్స్ ఆన్సర్ షీట్లో వాళ్ళు క్వశ్చన్ ఇచ్చిన తర్వాత స్పేస్ ఇస్తారు. క్వశ్చన్లో ఏమడిగారో దాన్నే ఆన్సర్ రాయాలి. అంతేగాని క్వశ్చన్ ఒకటి అడిగితే ఇంకోటి ఆన్సర్ రాయకూడదు. చాలామంది మెయిన్స్ ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతారంటే ఒక్కో క్వశ్చన్కి ఇంకో ఆన్సర్ రాస్తారు. క్వశ్చన్ ఏమడిగారు ఇక్కడ? వాట్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆన్ ఇండియా? టర్కీ, పాకిస్తాన్, సౌదీ అరేబియా జాయింట్ డిఫెన్స్ అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం వల్ల ఇండియా పైన పడే కాన్సిక్వెన్స్ అడిగారు. ఆ అగ్రిమెంట్ డీటెయిల్స్ అడగల. అగ్రిమెంట్ డీటెయిల్స్ ఒక పేరానే రాయాలి. కానీ చాలామంది ఏం చేస్తారు, కాన్సిక్వెన్సెస్ రాయకుండా అగ్రిమెంట్ గురించి రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. అలా చేయకూడదు అనమాట. సో అట్లా ప్రత్యేకంగా కొన్ని టిప్స్ ఫాలో అవ్వాలి, కొన్ని మెకానిజమ్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు. ఓకే, అండ్ చాలామంది అంటారు ఒక 5 years బ్యాక్ ఒక టాపర్ ఇలా రాశారు, ఆన్సర్ షీట్ నెట్లో అప్లోడ్ చేస్తుంది. కొత్త ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ వల్ల అన్నీ మంచి జరుగుతాయి, చెడు ఏంటంటే మనం కూడా కాపీ పేస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటాం. ఎవరో ఒకళ్ళు ఆ మోడల్ ఫాలో అయ్యారు, అదే మోడల్ మనం ఫాలో అవుతాం. అలా ఏం అక్కర్లేదు. 1000 మంది పరీక్ష పాస్ అయితే 1000 డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి పాస్ అయ్యే విధానాలు. కొన్ని బేసిక్ ఫండాస్ ఉంటాయి. అట్లని ఒకళ్ళు పాయింట్స్లో రాశారు, ఒకళ్ళు రాసిన ప్రతిదీ అండర్లైన్ చేశారు, లేదా ఒకళ్ళు ఎక్కువ డయాగ్రామ్స్ వేసేసారు, అలా కాదు. కొంతే తీసుకోవాలి. మన ఒరిజినాలిటీ మనలో ఉండాలి. ఎదుటి వాళ్ళ దగ్గర ఆన్లైన్లో ఎన్ని ఆన్సర్ షీట్స్ దొరికినా మనం వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని మంచి పాయింట్స్ తీసుకుని మనవి వాల్యుయేషన్ చేసుకోవాలన్నమాట. అలా కాకుండా మక్కి కాపీ అండ్ పేస్ట్ చేస్తే డేంజర్ అవుతుంది. ఆ మోడల్ అప్పుడు ఆ వ్యక్తికి వర్కౌట్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా ఆ సబ్జెక్ట్కి ఆ పేపర్ కరెక్ట్ చేసిన వాళ్ళకి వర్కౌట్ అయి ఉండొచ్చు. మనందరికీ వర్కౌట్ అవుద్దని ఏం లేదు. ఇవన్నీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన తెచ్చుకోండి. ఇవన్నీ తెచ్చుకుంటే ఈజీ అవుతుంది. ఇవి కొన్ని టిప్స్ అన్నమాట. నేను రెగ్యులర్గా మీకు వచ్చి టిప్స్ చెప్తుంటా ఎగ్జామ్ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఎలా చదువుకోవాలని. మళ్ళీ కూడా కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ. సో మీకు అంతా క్లియర్ కదా? డౌట్స్ ఏం లేవు కదా? చెప్పమ్మా. పాలిటీ అమ్మా, పాలిటీ, కరెంట్ అఫైర్స్ వస్తుంటాను. Just 2 minutes, conclude. So from tomorrow, we'll start 2 things. First, as I told you, I'll make you comfortable how to read the newspaper. Fine? How to read the newspaper, I'll explain. And apart from the newspaper, I will take one topic. Okay?
I'll take one topic, and in that topic, I'll explain what is that topic. And on that basis, I'll give you one question, which you have to write. Once you will write and you will come on next day, I'll discuss that question and I'll skill up your answer writing skill. So this is how we are going to start. Newspaper reading and skill in the answer writing. Fine. And in the answer writing portion, I'll ensure that you are going to develop your skill. Fine. How to write an answer, in what way presentation is required. Fine. How to write in a particular manner, how to write an introduction, how to write a conclusion, what are the ways to fetch good marks. So this is how we are going to proceed from tomorrow onwards. Okay? So see you tomorrow. Okay? Thank you.